Agatin missing chitab Kalenjin atinye kamang'unet neo ale ichame kakimi komie en tugul nenyoru ketesiet nebo Kass TV en betut niton bo komut kasi tarik 7 arawet nebo 6 kenyitab 2024 kasarta nguni ko neitun tetutiet nebo Kass Mashinani en yuton bo ketesiet nebo Kass TV. Kainenyu ko Caroline Kiplagat. Amoche ketounen eng chokchinet chitab Kalenjin tetutienyo county nebo Kericho ole tesetai igorta neinegei nekikochini silingisiek million agenge kabelindet nebo kabelisiet neinegei nebo Kachingching Nakok ak ne ole tesetai anan kabelisiet niton ko nebo oeng kongeten kotauge promotion niton ak nguni amache amuten en oret nebo agenge en agenge kebaorionjin igorta noton inegei nebo kagoitoet nebo millionit agenge. Ni ya nani? Aaron ni mmoja wetu, kwa hivyo inawezekana haiwezekani. Inawezekana. Na mami hapa ama nichukue cabbage nikienda? Nichukue cabbage. Sawa, mpigeni makofi Aaron. Mgala muwe, amemwona mkono wa Bwana. Haya, sasa na pia naona mama yuko hapa. Mama Kongoi, umefurahi? Utawahimiza aje nao pia waendelee kushiriki? Unaweza sema na Kikalenjin. Mama amechanganyikiwa hata hawezi kuongea. Wahimize na Kikalenjin ama na kilugha. Utawahimiza wafanye nini? Endelee kucheza. Ole ako testai wacheza ni mchezo wante. Kaptu ko testai wa tariki 20 August aratab si. Na wewe nikuulize, hii ndio mwisho ya reli ama bado utazidi kucheza? Utazidi kucheza. Ukipata ingine utagawia mtu. Bana. Bado ni yako tu, si ndio? Bado ni yangu. Pigeni makofi Aaron, ni mmoja wetu hapa, kwa hivyo milioni Aaron Kipkuru. Ati nini? Ongea wacheza msonyoro. Haya, sawa sawa, mpigeni makofi. Haya, sasa tupige picha. Haya, sasa watu wawache na picha, wapige kama familia. Wateremshe. Noton chitab Kalenjin ko igorta neinegei netesetai en nguni komosta nebo Chepseon County nebo Kericho nebo kagoitoetab silingisiek million agenge en kabelindet nebo oeng nebo promotion nebo Kachingching Nakok netesetai en nguni en komosta noton nebo county nebo Kericho. Yekitesetai en tetutiet niton bo Kass Mashinani amache nguni kebe county nebo Uasin Gishu sugulit nebo barak nebo Moi University ak tesetai koboru neregek kiboitinik chebo sugulit noton bo barak nebo Moi University eng nemwoe kole ikoigei melekwek che nyoru icheget anan manyoru melekwek kwak en kasarta ne magat ak nguni genyorun ngalalengwai. Over the last 1 year, Moi University has notoriously been paying its employees about 3 weeks into the next month, so that at the end of the month, when salaries are due, Moi University do not receive salaries. So you go the first week, no salary. The second week, no salary. It is by the third week, around 18th, 19th, 20th, that is the time that Moi University is paying the workers its salaries. And remember, this is the money that they need to pay for the housing, because most of us live in rented houses here in Eldoret town. Also remember, Moi University is 35 kilometers away from Eldoret town, so you need to get money for you to commute. If the university is not ready to pay, then it will force workers to call out for an industrial action, a strike, because we cannot manage to be in the place of work without
getting our remuneration. It is impossible. Even now, we cannot manage to be there, so things are not working. Napata stress kabisa. Saa hii naumia hapa, mimi mwenyewe bili naongea hapa, uweze fundisha watoto. Sasa naomba serikali asaidia sisi. Naona watu nauliza sisi, redundance ni nini? Redundance ni nini na mimi naenda nyumbani bila pesa, na mimi ni mzee. Alafu nafanya mwaka 36. Alafu nataka kutoka bila pesa. Watu nauliza mimi chairman, sisi naenda nyumbani bila pesa. Najaita watu kuokaa na union chini, tuongee na union, ujui natoka wapi naenda wapi. Sasa mimi naomba afadhali serikali asaidia University ya Moi ndia angalia sisi. Kakoboru kamong'unet neo gavana nebo county nebo Nairobi noton ko Johnson Sakaja kole wendi kobelisiei eng lewenisiet anan boroindogab nebo kecheret nebo chamaitab UDA eng county nebo Nairobi. Ko testat kotestai lewenisiet niton wikit nemiten tai kosubkei ak Sakaja ko kamong'unet noton kobitu amu eng lewenisiet nebo constituencies che kotestai eng kolegit ko chamait noton nebo UDA ko konyoru boroinwek 240 ak ibwat ile lewenisiet niton kotetat kotestai en betutab raini kobaten kokisipto akoi wikit nemiten tai. Ibeligei Sakaja ak MP nebo Embakasi North noton ko James Gakuya nekamwa kole yekibel inendet koistogei chamait nebo UDA. Nina mzuri. Tunangoja kushinda tu. Uchaguzi uko Jumatatu na Nairobi wanaenda kuchagua bwana James Mwangi Gakuya kama chairman wao. Mambo iko sawa. You know our party is democratic. Walikuwa wanataka tujue which process sisi tunataka. Na tumekubaliana, kila party imekubaliana. We are democratic. And hata wenzetu wameona kwamba bwana Gakuya ni kama ana nguvu kidogo. Sasa hivyo ndio kumeenda huko. We are fine and we are ready for elections. Hata tuambiwe kesho tuko tayari kwa uchaguzi wa Nairobi. Hii maneno mtu anaanza kuleta hivi kujaribu kwenda namna hii. Waache bwana. Hata kesho saa 12 tuambue tupange mlolongo. Sisi team Gakuya tuko chonjo, tuko tayari. Anytime. Koyai tuyet Prime Cabinet Secretary nekora ko CS nebo Foreign Affairs noton ko Musalia Mudavadi ak Secretariat Delegation nebo IGAD kondochini Dr. Fatma Adan ne inendet ko IGAD Head of Mission en emetab Kenya. Neo neko ngalanen icheget ko tetutik che terter che tokchini koker biik choton anan kiagik che sire kongeten emet agenge agoi emet age eng chengsetab amitwogik ak kora biik choton cheribe kiagik choton chemiten en kwenut nebo emotinwek chemito en katuyetabkei nebo IGAD. It is important just for me to underscore the importance you have put to it and to thank IGAD for having processes to this stage, and also the department responsible for treaties and the Ministry of Livestock. This to me is also very welcome news, because not too long ago we have had issues with some of our pastoralists crossing over, and in certain cases there have been incidents which have resulted in violence and perhaps loss of life and loss of livestock. So this hopefully will be a step towards kind of mitigating against such challenges. The security aspect of it and also the health are very key. Health for the livestock and even health for the human beings that are responsible, because sometimes some of these challenges can even move from the animal to the human being. So that becomes a critical issue to look at
But more important also, that is the one that becomes visible, is that through this, I hope we can also engage in a campaign that makes it clear that as you cross over from one boundary to the other, it's extremely dangerous when you cross over with the weapons, or they cross over with the weapons, because the challenge you have had recently, until there was an intervention at presidential level with one of our member states, is that people crossed over and they had weaponry. And on that other country, if you are caught with a weapon, it's not looked at it in the context of self-protection, but it's looked at differently. The laws there categorize you differently. And some of our Kenyans were caught up in that situation. So I think one of the key campaigns will really to educate our people that as much as we have signed the treaty, but the basic fundamental laws of each country, member state, needs to be looked at very, very carefully, so that we don't have any more incidents that can eventually harm the individuals or even severe relationships between the nations. I think that is the only thing I can say. But I want to congratulate you all for reaching this far, and when it lands in Parliament, again, we look forward to your effective leadership so that it can finally be ratified completely. Amachenguni chitab kalenjin gegushin gong chopchinetab kei nebo emetab Kenya nebo kabelisyoshek chebo Paris Olympics chekiyoe kong'eten tarik 26 nebo arawetab 7 kenyini agoi tarik 11 nebo arawetab 8 kenyini eng taonitab Paris, emet noton nebo Ufaransa. Tetei emetab Kenya anan kibagengeit nebo labatet en emoni Athletics Kenya kolewen timitab Kenya nebo labatet en trials chetat kotestai eng tarik 10 ak 4 ak 10 ak 5 nebo arawani balo en kiwanjet nebo Nyayo ole leweni timit nemo kotokchinigei kabelisyoshek chuton chebo Paris Olympics. Akonoisewe cheterter kotinygei ak chopchinetab kei nebo kibagengeit nebo Athletics Kenya eng lewenet nebo timitab Kenya newendi kabelisyoshek chebo Paris Olympics, kong'alal Josephat Kebut ak Barnabas Korir ne inendet ko nebo kecheret en Athletics Kenya mornet nebo Nairobi. Tetutyetab konotok nebo Kass Mashinani ak eng betut nekeng'olole mising akobo chopchinetab kei nebo emetab Kenya, banda notok tugul nebeketokchigei Paris 2024 eng kabelisiet notok nebo Olympics, konyek komiten eng kebeberta notok nebo labatet. Kainenyu ko Josephat Kebut ak eng betuni kemi ak chito notok netinyegei mising ak tetet tugul nebo kabelisiet eng kebeberta notok nebo labatet, akora achame mising akure inendet ng'omutyot nebo kaptuta nebo talent nebo labatet eng emoni notok ko nebo ng'echeret eng Athletics Kenya mornet notok nebo Nairobi, notok ko Barnaba Arap Korir ne eng betuni kebendi asikeng'alale mising kotinygei ak kabelisiet notok nebo Olympics. Itagat mising eng Kass TV Arap Korir, agoi nguni une chopchinetab kei nebo keyai trials chebo Olympics. Kongoi mising Kebut, abaibai mising amu rani en Kass TV. Kitesetai komie eng tetutiet nebo trials nebo Olympics tun kiyoe Paris eng arawetab 8 ketesetai komie. Rani kindoi tuyet nebo Athletics Kenya ak National Olympic Committee asikechop tetutiet notok nebo labatet notok nekikwe rwoik chetun representant emetab Kenya. Ko labatanatak ko mitei tarik 14 ak tarik 15 eng wikit nenyone. Ng'o nekitoche eng labatani? Chekitoche ko rwoik chotok chekiko qualify amu mi conditions chekikonech kora chebo World Athletics, AIU ak ADAK chemwoe kolen ng'atutik chebo labatanita amu Kenya ko kemi nekile watch list notok ko keboishe ng'atutik chebo Rule 15 ko nemwoe kolen rwoik alak tugul chetun kikwee koba
Olympics ngomukak ko lazima kokakepiman safari moja kong'ete tarik 4 arawetab sokol kenyini kosirtoi akoi tarik 3 arawetab mut ing kenyini ko arawek 10 choto ko lazima kikepiman safari moja koyae mazoezi melen during the competition ko nguno ko rwoik chekokekwei chekokelewen chenyotunye korwoe ko kikoite amut kainaik choto tugul karibu 300 ko choto chebwone nyokorwoe kangot komi labatindet age tugul neimuch kobwoti kole kikepiman akotom kouploaden World Athletics and Quadak kesome kora kobwa tai asikimuch ketesyi eng orodha nebo start list nebo tarik 14. So start list nebo agere eng betut amut ko iboru kole rwoik choto tugul chemiten start list ko kokomuch kosulda eng ng'otutienoto bo World Athletics ak AIU. Kosulda tugul amu kikwei rwoik choto kikuren probable list at least Kenya akokochi atak ak AIU asikong'etin kokakuan icheket konai kole tos kikomuch kopiman icheket rwoik choto eng ng'atutiet nekakamwa kole kong'ete arawetab 9 akoi arawetab 5 eng kenyini ko choto chekokonech icheket kikikochi akowekwech akomakanwech biik chekikoqualifan kendoi list noto kokikoito amut kikochi rwoik ak raia asikokerchi kakichek komiten listinoto and it is out in the public nguno. Mi labatindet eng kiwanja lazima komi chito noto neikochin cherset, lazima komi chito noto neirobokyin. Ako eng tai komi ng'alalet nebo kiyae ano kabelisioni. Amu kingen mising kiwanja noto nebo Nyayo ko komosta noto amuch amwa ale nekit mising eng kwen nebo town ako nekit mising eng Shabik. Ako labatindet ko mamache mising kebe Ulinzi complex. Eng betutab amut ko imuch ibaraste ile kakiwek kabelisiet kwenye kiwanjetab Nyayo. Tos ne nekoyai olewen kiwanjetab Nyayo ak kora tos tokotin mashabik kobwa eng kiwanja? Kiwanjeshek chemi Kenya nguno cheimukakse keyai trials chebo Olympics ko aeng, Kasarani ak Nyayo Stadium. Ko Kasarani nguno komite construction netesetai, ko Nyayo kotomo keng'etin tom keker kokiyanwech serikali keyai mcheset noto kotinygei ak ng'atutik kora chebunu World Athletics cheiboru kole kiwanjet age tugul lazima kakostatufan icheket kole nyolunot korwoe. Ko sikewek Nyayo ko amu Ulinzi Stadium kotomo keng'etin kikochi nafasi nata keyai labatet international takikeni kot kecertifan ko Nyayo National Stadium kotokokochi rwoik kendo nafas amu tarik 30 arawanitani kekere mako kokera qualification lakini nguno kotokomi nafas koqualifan an athlete kimuchi kora kikochi nafas rwoik kyok cheimuch kotokoqualifan amu imuch inyoru rwoik somok cheimuch koqualifan tun keyoe trials ako tokomi kora labatet nebo All African Games nebo African Senior Championship nemite in Cameroon ko tarik 19 akoi 21 kimuch kenyoru kora especially sprinters cheimuch koqualifan kemeche kikochi nafas noto kokoyan serikali kokonech kiwanjanoto ako amune sikebe yundo ko nasome kora kokikakemwa ile tos tokotin mashabik. Yes, kisome mashabik amu biikab Kenya kochome labatet amu ngiker akot in social media ak akot news alak tugul keng'olole ng'alekab labatet amu rwoik kyok chekikoibwech kainet nekararan eng ng'ony tugul ako chome biikab Kenya ko amu kirwoe Kenya ako nito ko mini Olympics rwoik chechoto kikwei ko choto chepkoibu medalok ko lazima keng'et korwai asikekwei yekakekwei komeche komi biik kyok kora konyo ko mashabik nyokorobokyi amu ngeng'olole kelen kichome rwoik kyok amu kikoibwech kainet nekararan ko kalya makibwanye keng'ololji ak keng'et kirobokyi ak keboibochi sikonai kole akot akichek biikab Kenya kochome rwoik kyok ako kochin support age tugul nemakat, moral support, everything ne possible neimuch kokochi biik kyok asikonyor akichek moral nengip korwoe kongen kole chome biikab Kenya. Konyek mising ko miten eng rwoik choto chenotin eng emetab Kenya komi ng'alalet neo mising Mary Mora Omanyala ak our very own Faith Chepng'etich Kipyegon. Tos tun komiten rwoichu eng kiwanjetab Nyayo? Rwoik tugul yani kirimit all the top athletes in this country ko lazima konyo chitugul nyokolabat makoi kwen buch imi sang lazima nyeilabat ko nguno Faith kolabati ako komwa Faith kole meche kolabat in 5000 ak 1500 ko ngimenye nyeker Faith komite Omanyala 100 meters ko kakoqualifan ako apoti ale nyokorwok en rwoik alak chetokomeche koqualifan ko komite kora mite Kisii Express
Mary Mora, the reigning champion, world champion, the reigning world champion. She is also going to be there. So igire labatani la gumi parak. Ago meet the parak. Jana wanyuni. 800 meters. The young boy who has done very well. Nego kwa gumi kapsang labatani. Ko sensation missing Mashabik. Ku borule nafas ni tandabe nege. Nei muy gonget biga Kenya. Aso biki bi Nairobi. New entertainment. Me labatet. Me entertainment. Kuelia magwa weekend ago mutula families. Kimi jona lo kimi ngeja ko jam labatet. So ko giri TV kung ngolo I saw mamanyala wagir Faith wagir Mary Mora ago nyo na bas kora ko ngatin autograph they can also come and the autograph kibirjisai mungi bebita ni gere chumbe kora lao kimingi ko labatini stan wali amage gunota waje jige jamela wate ego to matiakten tibutino na balet ko ngalale de tini ga labatet 10,000 meters angali go kasarte ne go ego tomo ke go missing 10,000 meters tos nota kwa genge en amune isek ko mo ko yak olewen obaisi Oregon an kabjina Oregon go trials tiba 10,000 meters 10,000 meters ko gige Oregon amu conditions go terin matya 10,000 meters ko matinu kala kungetin Oregon ag no Milandan ko gira at least Kenya ko ngetin getiem kikoji the best conditions ro ikyo amu Nairobi ko altitude ko nyo ko Nairobi ag ro ko jaga 10,000 ko myo ne mo nyo nafas ni mungyo ago gora go bit an opportunity mu ko sponsor ni Nike ko nyo nafas ro ko why the best times ko nyo melekto ko ngetela batana ta mu ko pragan Beatrice Chebet ko pragan in world within 10,000 meters ko melekta no ko no ko why ko ra ko gire training sigara ngora the 10,000 meters for men was the best in the world this year go one of the best times ever ko igiri ko karara ni the decision no at least Kenya ko mutro e gulindo ko ito nagararan ko kisome gora biga be mone mashabik ko understandan labatet so nay gule amay komenda ni inaile neni ngolole amunga binyoru gingi me gotin Tokyo Olympics igiri le ngumay ko mi gisire ngale ke je chimagoro nen agor woikyo agolas ma kian chigororon ne angor way ko mi ke bayboji kumar way ko mi ke supporten asko nget ko nyor motisha ko way the next time ago yoto gi building ne culture ne bo labatet ak support ne bunu pikyo mo me gena ge lora sacrifice ne ndor way kyo kumi parak missing amu samda sumanda resources jiboishi ago boishi tuku kwa kumige moja kupi kora gelej magmeje tiongon ko kasi de nyone aje nguna mashabiki ke saisan amu manyor mintelet lasma ke ngala juko mi ngore ne garara ni ke moja ora geleji mi te mutai meli nga ko mission ora ta tul asu nyor ora pai yet ci subi semango bote ko len gon gala bata na mala bat ko pai jinaji meje gi borji pai yet meje gi borji support meje gi ko ji ke tul roi kyo asu ku mi le mi anango je mingi je ko ngol ke tinye met ne tii in times of success and in times of failure give me the tour masigo ik mutaungen lodin ko mama ke mu mama kana ki las mage chamroi agi borji chamje ne gararan ak support ne magat in times of difficulties and in times of success. Notok ko ngalalet ko tingge ak oret notok nakagitonguni panda tugul nebo gebeng Paris Olympics kobate pani kutaunen Kass FM International ak Kass TV wala betut age tugul kotagu nguni agoi tun ge kabilisyo notok nebo Olympics kemiten yu asigebwatun mising kotinga oret notok nekibun rwoikab emetab Kenya chekibo tai chemiten nguni ak eng tarik 14 anan eng let nebo wikit nemiten tai kotun gemiten eng kiwanjetab Nyayo yeger gele netai kakikochi cherset rwoik chok notok amune kesomin inye chitab Kalenjin nemi county nebo Nairobi ak counties chun bo gaa obwa eng town nebo Nairobi amune simocheng basit amune simocheng matatu akonde sinendet hakuna mwenye atawasimamisha au mwate kibendi kiwanjet notok nebo Nyayo eng mini Olympics amuna muun rwoik chitungeleweni eng kiwanjet notok nebo Nyayo
ko chotok che kimen mising ako notok kityo ko imuch akure sneak preview nebo kit notok netun koyaaksei eng taunit notok nebo Paris. Kit nebo kamanut ko kekochin cherset rwoik chok. Kit nebo kamanut ko keker kele kakimong'ugei eng chong'indo asikemuch kebwa keboiboenjin icheket eng kiwanjet notok nebo Nyayo. Tetutiet ko notok nebo Kass Mashinani kasarta notok nebo awekten eng komosta notok nebo aeng asiketestai ak tetutiet. Ibwat ile kotau nguni akoi tun arawetab 8 kemiten tugul ke kusyini kong mising chopchinetab kei nebo Team Kenya. Eng betuni ko kimiten ak Arap Korir Barnaba ne inendet ko ofisayat kobun kibagengeitab labatet nebo Athletics Kenya. Nakakokonech inendet eng nwogindo kityo kotinygei ak chopchinetab kei tugul nebo kabelisioni bo Paris Olympics. Kainenyu ko Jasfat Kebut. Kongoi mising Josephat Kebut ngalalet noton inegei chitab Kalenjin ak Barnabas Korir nebo kecheret nebo Athletics Kenya mornetab Nairobi ko eng yo ngalalet neo ko trials chekitokchinigei lewen timitab Kenya newendi kabelisiosiek chebo Paris Olympics ko tesetai trials choton tarik 14 ak 15 nebo arawani en kiwanjet nebo Nyayo. Ye kitesetai ko koindochi eng betab amut tuyet ne inegei Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ak yogik anan representatives chemito en katuyetab kei nebo G7 choton ko emotunwekab Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom ak United States. Neo neko ngalane eng tuyet noton ko ole kistoi chiletab kei eng taonitab Nairobi. Kamwa governor nebo county nebo Nairobi noton ko Johnson Sakaja kole bo kamanutiet neo keisto chiletab kei eng kwenut nebo taonitab Nairobi ko kebeberta nebo Nairobi bus terminus ko ngandan kikakitaban komosatan ko moboisie en inguni eng kasarta nekang'ong kole mito tetutik chebo kekoito komosta noton nebo Nairobi bus terminus amu moboisie en inguni. The Nairobi metropolitan area, and we are happy to have the governor with us here, as the economic hub of our nation and which generates 40% of our GDP, faces significant challenges of congestion and mobility. This negatively impacts the environment in terms of pollution and increases the cost of transport. Decongesting Nairobi and improving mobility are our top priorities as identified in the 4th medium-term plan. The government is primarily focused on improving urban mobility by enhancing commuter rail, bus rapid transport, non-motorized transport systems, and Nairobi Railway City. We see this program as genuinely transformational. And in that spirit, we're therefore delighted that we think this project is now should be eligible for the Partnership for Global Infrastructure and Investment under the G7 Plus initiative. And for those less familiar, this is a program that was launched at the 48th G7 Summit in Germany in 2022. And so the potential is absolutely enormous. If you look at the hub of the NMT, and we're talking about intermodal transport, some people will still have to end up in the matatus. We have looked for where to integrate them within the central business district, and there is completely no space. The only space we can get is where we have Easy Coach right now, right next to the railway city. If we can incorporate that as part of the project, I think the project will really move faster. And High Commissioner Neil, I hope that we can think about that. We've explored all options. The Green Park has not worked, and in fact, we have proposed change of use of what would be the Green Park terminal. Kasarta age chitab Kalenjin nebo kewekten county nebo Kericho nguni kimoche kenyorun ngalalet netai nebo kabelindet nebo oeng nebo silingisiek milionit 1 kobun promotion nebo Kachingching Nakok ko kakosulda anan kakobata igorta nebo boiboiyet ne inegei keboibochini millionaire nebo Kachingching Nakok. Nguni amache kebe county nebo Kericho kenyorun ngalalet nebo kabelindet noton.
en nguni kemiten ak kabelindet agenge en agenge winner Aaron Kipkurui inendet ko second millionaire en Kachingching na Coke promotion noton netesetai akoib milionit konyo olimbale Sirwa en Kipkelion West, Kericho County. Moche wit kekas kityo kobun inendet akobo experience ala ko ele kimuch kourerenda kotar konyor inendet ko agenge en millionaires en emetab Kenya. Ngomi millionaires ele miten komiten akine Aaron yoton akine akitoa maoni amun is one of the millionaires in emet noton nebo Kenya. Karibu sana en Kass TV, Kass FM International Radio. Aaron we kityo andoga itaune kainutik ko Aaron Kipkurui yes kabit kegeren you know. Andoga ak gatitula chegeren ngene ngone. Len ka kole Sirwa. Aiger kamera yun? Yes. Ka kole Sirwa ko kwende kile sukute. Ko ole kyamuch achezanda mchezoni ko kikimi ak choronok chu kelengelen lambasanda ke soda en yono kibik somok yo. Alen ko bara kakitar soda chukan anam aboisien gratian anyun acheza. Akale kora chorwenyun kokonon kam chesan. Chesan. Amuch awinen 50 shilling. En betut noton. En betut nekisubu achesan kityo komanyoru lakini kikilenjon kaichut draw nebo wikit. As ko en betut noton ki Jumamos. En Jumatatu kebirwo simoit akelenjon kaiyeko winner. Komamuch ayan ngamun kimaoni kialen rasis ko scammers ale angeni atil simoit. Keketchi kebirwan kora. Atil nebo somok ana. Ale kikebiru simoit ko kiimnyono. Kiami center kora. Okay. Aya okay akas about promotion. Kiakas kicham akasen Kass. Kass FM. Okay. So kingobiru nebo aeng. Ko kitebana koron lainit age koleon itinye lainit age akochi. Ko kinakochi lainit notet kenam kebirunen noton. Ko maimenge ale mara kwasindan ne kyabur kityo ale kotko ne kwasindan ko kwasindan. Okay. So kakobiru noton nebo aeng ko ngo netai nekisibi mwochi choronok cheu kyomi center anan mama enga anan ngo nekimwochi leye mi simoit nekakoit. Kiamwoi choronok chu. Mamwaite enga. Choronok kuon ngo en yo? Kikuren Amos bichoton Amos twa. Tos kile inakini kaile yemi simoit nekakoit. Naiche kobaten kikorkoker kole mayan kole nini kap kiker kityo nambe chambo help kole uon kampunit ichechu. Okay. So kingebiru nebo somok ako ne kini kuno anyun iyan ile kakoik real ako man. Kikitebenan IT number ak elion itinye account. Awalchi ale atinye. Okay. So koune kongoit ka kongobwa koi kamun kobunu gara asubuhi. Ko boiboikitun biikab kokwet ay mising ko lakini kongobwote koron kolenen mara ko biik che mara kanyikenaman anan ne ani ko baadaye amwochi ngamun komokongen ab komamwochi ale tor komi toek chebwone. Miten biik che kokas promotion noton nebo Kachingching na Coke ako mara tom konyorugei akoi nguni ne kinemwoen icheket. Alechini icheket kotestai kochesan iman mchesoni. Okay. So mara mi chito nekokoe soda kolianin yono ako ngoe ngo Fanta ngo Kass Tony Swipes ak chandu kole utom konyor ki kora. Ile inacheke. Aleni kotyem kora kochesan mchesonite. Okay. Ngamun amangu en biik chemi ngunon ko kakerchigei kole iman. So choronok en center ntango mi tugul en yono nguni ne kora kinemwoen icheket amun kyomi kong'eten kokatoge promotion ini ko kikibiru simoit netai ile inacheke. Aleni kora kotestai kochesan. Okay. Sawa. So tumaongea kitu noton nekararan. Aaron, good luck, all the best. Agora ichesani anan mainde post kitiginen yoton. Atesetai achesani kora. Ichesani kora. So ngeatun soda en yono komatikoi wait amatin rip chito anan ko chitab tugen matkoib kerile kenam kratiat. Okay. Sawa. Kongo mising. So pick tu jara chebo kalenjin ile ne chegeren en akokasin en tugosek karan chebo kabaratab logoiwek ile ne chege tugul. Aleni kotestai kochesan chesoni kobo iman. Okay. Ya ngatini kile kote bura rotich. Familia? Yeah. So tebenge bigala kole mara tos kigese anan anataiset amun kakere biik kakomang'en nebo chepsongo la lian Aaron nono. Acha. Kiagese.
Kigese? Kiagis. So tos imaite ada sage ngamun ka batuguk? Ayam For now, hakuna? Mami. Sasa kimo ke tunata na kararan. Yeah. Sasa good luck. Aya kongo. Ani tos kikastano mama ka imwa chorono cha uge center. Agetyo it ka jioni, ibu sapa jioni. Agetyo imwa ile yengo mi simu na ko irae ni ko kiana kicheket na kikastano. Kimamwochi korok kianamdagei biik somok baka anendet mamwochi age ot kwondanyun ko kwamwoin ile mitake sukul ale mara koitoe kole saraki yengini ne ilonge kangi kole mara ko makoraek kyok ale sawa so kono kirarisiek chebiriren caravan convoy nebo karisiek chebiriren chebo Coca-Cola kaboiboenchi kora akonai kole man. Okay. So en nguni anale toko the whole process ipanganaita ngunon ipangan tuguk komie ikase ile takiliange yai nenia anan mebe tapata korok ko manageable levels bas amoe korok atobot sanai ale alyo. Okay. Sawa. So kimaunge ketunoto nekararan, good luck and all the best. Sawa. Okay. Gunotan chitab kalajin noton kaiker ko Aaron Kipkurui winner noton nebo second millionaire neme noton nebo Kenya. Miten ako 160 million Kenya shillings. So ko bangu ni 2 million. So to me 158 million. Mwe ginye next. So namjinge soda na ungetin ya yatiga Coke, Crest, Fanta, Stony, Swipes. Amenge even muget kratiat kerngwe nyana yakte kwa 40111. Agere ngotkoma mingalian olena bigap chepseon. Olena na bigap chepseon. Olen congratulations. Oleni ne. Bas, noton ko meng'ik karan chebo elebo Chepson. So tunashukuru sana kongoi. So mnaweza sasa ingele tunye tight security nguni Aaron Engero. Ainge kitie meng'ik karan chebo Chepson. Yeah. Okay. Okay. So ima ile ine Aaron kaya ko belis Aaron ako kaya kas kiat kityo soda negen. Age ito ko ngalek so. Amwani kongoi Aaron. MJZ nebo Chesa. Koko ane ameng'inetab Chepson. So ene ko amache achezan akane. Maiger kamera yone Sasa achezan akane. Okay. Sawinen akane. Okay. Sasa ikasema mama agenge agine. Yes mama kaiger Aaron. Ningependa kumpongeza na sitazidi kucheza. Naona hiyo mchezo ni ya ukweli. Tutakuwa tunakunywa soda tukituma SMS. Ni kukunywa tu soda uone tekele isichukuliwe. Tutume hiyo code. Tunatuma kwa 40111. Maybe tutakuja kwako next. Tumeshukuru. Na waandishi wote wa habari. Shukrani kabisa. Mama, congratulations kwa Aaron. Okay. Age atastage chesa. Okay. Code number 40111. Yes. Correct. Paspo yenye mwagenge kitu. Amwajini kongoi Aaron akapongezani ole nange soda ne. Akte 40111. 401. So bengi ben karate anangu. Sawa. Natangai gas chitakole jibe tukinuta na wangetana leba Chepson grounds na siri kwa genge. Yotiga soda Fanta, Crest, Stony, Swipes. Akityo ina muget. Igeri ngwen komi code number na miyatan yakte kwa 40111. En pata nebo kamera komiten Robert Arab Sele, komiten kobata David Kimeta, akrutu konota nebo Kass International, kobata team nota nebo Coca-Cola agine, ago gimacho bitege egun soet, agenge ngeten Chepson grounds. Agoi studio Nairobi kaina nyun ko bore Mr.